Hello, good morning everyone. Patricius Juwandono here. I'm a lecturer at Universitas Majung in Malang. Today my topic is about job vacancy. Jadi topik saya pagi ini adalah hal-hal tentang lowongan pekerjaan. Saya akan membahas satu teks pendek tentang beberapa hal persyaratan tentang beberapa pekerjaan, persyaratan yang dibutuhkan untuk beberapa pekerjaan. Kemudian saya akan membahas kata-kata yang saya anggap penting, akan saya berikan artinya, Anda bisa mencatatnya, kemudian Anda lakukan tugasnya. So, I'm going to read a text. I'm going to give you the meanings of some important words from the text, and then you may note them down. And then, after reading together, you can do your assignment. Okay, let's dive into my presentation. Okay, people, this is the topic for today. We are going to talk about job vacancy, lowongan pekerjaan. Okay? Now, here are some expressions that might be useful for our lesson. Apply for a job means melamar pekerjaan. Job vacancy is lowongan pekerjaan. And then, usually there is a phrase that we ask, what do you do? Means, kamu bekerja sebagai apa? So if someone says this to you or asks this to you, it means kamu kerjanya sebagai apa? What do you do? Okay? Now, if he wants to know what your father's job, then he will say, what does your father do? Ayah kamu bekerja sebagai apa? Okay? Yeah. Okay, now let's continue to the main reading text. Yeah. Oh, before that, let me introduce to you the topic for today. I am showing you some modern jobs, some modern professions. So you may discuss for a while, what jobs will you have? Pekerjaan apa yang Anda akan lakukan setelah Anda lulus? So will you be a fashion designer or accountant or architect or a writer or editor, physical therapist, or animal groomer? Okay, so feel free to say what you will do in the future, what profession you will have in the future. Now here is the main text, reading comprehension when applying for a job. Okay, so ini adalah bacaan ketika kita mau melamar pekerjaan. Kita akan melihat beberapa lowongan pekerjaan. Okay, I'm going to deal with some meanings of new words. The perfectly composed resume will fail to impress. Fail to impress artinya gagal untuk memberi kesan. Fail is gagal. Ya. Unless it underscores the skills and experience your prospective employer needs. Underscores means menekankan, menggarisbawahi. Menekankan pentingnya sesuatu. To determine what the company is looking for, you must learn how to search for the clues. Clues artinya petunjuk-petunjuk in the job posting. Then you can tailor your resume and cover letter. Tailor is menyesuaikan. Menyesuaikan atau merancang sesuatu sehingga sesuai dengan satu hal yang lain. Tailor. Ya. To test your job post comprehension, read the following advertisements and answer the questions below. Needed, full-time secretary position available. Available is tersedia. Yeah. Applicants, applicants is pelamar. Applicants should have at least 2 years experience and be able to type 60 words a minute. No computer skills required. Required means dibutuhkan.
Jadi no computer skills required artinya tidak dibutuhkan kecakapan komputer. Apply in person means secara pribadi. Apply in person at United Business Limited, 17 Browning Street. Atau ini bisa juga diartikan sebagai lamarlah pekerjaan itu sendiri, bukan melalui orang lain maksudnya, melalui diri Anda sendiri atau Anda sendiri yang mengajukan lamaran itu. Okay. Are you looking for a part-time job? We require 3 part-time shop assistants to work during the evening. No experience required. Again, required masih ingat ya, artinya dibutuhkan. Jadi tidak dibutuhkan pengalaman sebelumnya. Applicants should be between 18 and 26. Ini bicara tentang umurnya. Call this number for more information. Okay. Computer trained secretaries. Do you have experience working with computers? Would you like a full-time position working in an exciting new company? Would you like artinya apakah Anda ingin? Ini sebagai suatu tawaran. Ya. Would you like? Apakah Anda ingin posisi penuh waktu bekerja di pekerjaan ini? Ya. Exciting new company artinya pekerjaan atau perusahaan baru yang akan menantang. Exciting, akan menyenangkan karena penuh dengan tantangan. Ya. If your answer is yes, give us a call at this number. Okay. Teacher needed. Tommy's kindergarten needs 2 teachers or trainers to help with classes from 9 a.m. to 3 p.m. Applicants should have appropriate licenses. For more information, visit Tommy's Kindergarten in Leicester Square, number 56. Part-time work available, tahu ya, artinya available, tersedia. We are looking for retired adults. Retired artinya pensiun, jadi orang dewasa yang sudah pensiun. Who would like to work part-time at the weekend? Yang ingin bekerja paruh waktu di akhir pekan. Responsibilities include answering the telephone and giving customers information. Responsibilities tahu ya, tanggung jawab. Ini artinya tanggung jawabnya meliputi menjawab telepon dan memberikan informasi kepada pelanggan. Ya. For more information, contact us by calling this number. Okay. University positions open. The University of Cumberland is looking for 4 teaching assistants to help with the homework correction. Applicants should have a degree in one of the following. You know what a degree means, right? Gelar, ya, gelar sarjana. Political science, religion, economics, or history. Please contact the University of Cumberland for more information. Okay, so those are some words which I think are important for you to understand the text. Yeah, you can go to the comprehension questions on your own text, but at the meantime, that is our text. Ya, inilah tugas yang harus Anda lakukan berikutnya. So try to find a job vacancy advertisement like this. Cobalah untuk menemukan di internet satu lowongan pekerjaan, contohnya seperti ini, ya. And then try to explain some important phrases or important expressions on the job vacancy. Jadi cobalah untuk menjelaskan beberapa ungkapan kunci, beberapa ungkapan yang penting di dalam lamaran pekerjaan itu atau lowongan pekerjaan itu. Okay, I'm going to give you an example. Okay, here is a job vacancy advertisements. Progress Study Consultancy is looking for, now this is the name of the company, ini adalah nama dari perusahaannya. Progress Study Consultancy sedang mencari tenaga penasehat pendidikan, education counselor.
Come work for a well-established company. Oh, ini company yang sudah mapan ya. Well-established artinya mapan. That offers great benefits with opportunities to learn with accomplished agents in the education industry. Offers great benefits artinya menawarkan imbalan yang sangat menarik. Bukan cuma imbalan, tapi juga mungkin bonus, mungkin tunjangan kesehatan, mungkin pengalaman selain uang, mungkin juga insentif lembur, yaitu namanya benefits. With opportunities to learn with accomplished agents. Accomplished agents artinya agen-agen yang sudah berpengalaman in the education industry, dalam industri pendidikan. Okay. The following is preferred. Nah, ini mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Passionate about customer service. Passionate artinya sangat berminat, sangat antusias. Jadi perusahaan ini membutuhkan seseorang yang sangat antusias, berminat tinggi dalam hal customer service. Excellent command of written and verbal English. Dia harus punya excellent command. Excellent command artinya penguasaan yang tinggi. Penguasaan yang tinggi untuk kecakapan berbahasa Inggris lisan dan tulisan. Self-motivated with a strong attention to detail. Dia harus punya motivasi untuk memacu dirinya sendiri, with a strong attention to detail, dan punya daya perhatian atau fokus yang besar terhadap detail. Dengan kata lain, orangnya harus cermat terhadap detail. Nah, itulah yang dibutuhkan dari lowongan ini. Please send CV to this email. Jadi kalau tertarik, silakan mengirimkan CV-nya ke orang ini. Ini alamat emailnya. Okay, so that's the way you do that. Yeah, try to find an advertisement of a job vacancy and explain like I did. Cobalah untuk menerangkan seperti yang tadi saya lakukan. Good luck.